ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಚೇತನ್ ಸಿವಿ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಖಂಡನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಲ್ ರಿತೇಶ್ ಮೋಹನ್. 2032ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ $200 ಶತಕೋಟಿ ಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 61 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ, ಯೋಜಿಸುವ, ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತ್ ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇತು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಇಂಧನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯುಎಇ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾರ್ನೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ದಿವಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 23 ಬಿಹಾರ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ನಲ್ ರಿತೇಶ್ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಎನ್ಸಿಸಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಝಡ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಲ್ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಸಿಸಿ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಎನ್ಸಿಸಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಲ್ ಮೋಹನ್ ಎನ್ಸಿಸಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸುಮಾರು 3,000 ಕೆಡೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40% ಹುಡುಗಿಯರು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಯುಎಇ 2032ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು $200 ಶತಕೋಟಿ ಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ನಡುವೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಡ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯುಎಇ ನಡುವೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಸಕ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸೌರ, ಪವನ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಳೆಯುವ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನವದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು 10,000 ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು, ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರು ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ವಿಜೇತರು, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಸ್ಮೈಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪಡೆದ ಭಿಕ್ಷುಕರು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರ್ಎನ್ಐ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಆಡಳಿತ, ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೋವಿಂದ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಡೋದರದ ಬಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 178 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದರು. ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂಪರ್ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ನಾಯಕಿ ಆಶ್ಲೆ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ವಿ ಗೌತಮ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. 179 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಹತ್ತಿದಂತಹ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 117 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಆಶ್ಲೆ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 54 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದರು. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಡೋದರದ ಕೋಟಂಬಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7:30 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಇಂದು ಲಡಾಖ್ನ ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾದ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ 472 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಖಂಡನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಲ್ ರಿತೇಶ್ ಮೋಹನ್. 2032ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ 200 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 61 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
12 ಗಂಟೆಗೆ. FM 100.6 ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು. ಸಮಯ 7:45 ಈಗ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್. Good morning. I'm Sarabjit Kaur. The headlines. India and UAE condemn terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. Pledge to double bilateral trade to $200 billion by 2030. 45-year-old Nitin Nabin to be formally declared BJP's youngest president today. Around 10,000 special guests invited to witness this year's Republic Day parade at Kartavya Path in New Delhi. 9 Maoists, including 6 women cadres, surrender in Gariyaband district of Chhattisgarh. India achieves record electronics exports of $47 billion in 2025. And first leg of Khelo India Winter Games 2026 to begin today at Leh in Ladakh. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan have condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. Briefing the media about the meeting, Foreign Secretary Vikram Misri said the two leaders emphasized that no country should provide safe haven to those who finance, plan, support or commit terrorist acts. Mr. Misri said both leaders agreed to continue cooperation within the framework of the Financial Action Task Force to counter terror financing and strengthen anti-money laundering efforts. The two leaders also had the opportunity to exchange views in detail on regional developments in West Asia, and they expressed support for all efforts in promoting peace, security, stability and prosperity in the region. They unequivocally condemned cross-border terrorism and for the perpetrators, supporters and financiers of all acts of terrorism to be brought to justice. The Foreign Secretary said India and UAE have agreed for establishment of a supercomputing cluster in India. He said both sides have also agreed to double bilateral trade to $200 billion by 2032. They also directed their teams to work towards connecting micro, small and medium sector enterprises. They called for the expeditious implementation of key initiatives such as the Bharat Mart, the Virtual Trade Corridor, and the Bharat-Africa Setu to promote MSME products across the Middle East, West Asia, Africa, and the Eurasia region. The 45-year-old Nitin Nabin will be formally declared BJP's youngest president today. BJP's working president Nabin has emerged as the sole candidate for the party's national president's post, with Prime Minister Narendra Modi and other senior BJP leaders filing nomination papers in his support. More details on this from our correspondent. BJP National President JP Nadda, Union Ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari and other members of the BJP's Parliamentary Party Board proposed the name of Nitin Nabin for the post of National President. The BJP's National President is elected by an electoral college comprising representatives from the party's National Council and State Councils. At present, the post is held by Union Minister Jagat Prakash Nadda. Mr. Nadda was appointed as the BJP's National Working President in June 2019 and was later elected unopposed as party president in January 2020, succeeding then President Amit Shah. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi. Defence Ministry has said that around 10,000 special guests have been invited to witness the 77th Republic Day parade at Kartavya Path in New Delhi this year. Details from our correspondent. The Republic Day Parade at Kartavya Path of New Delhi is a unique blend of the country's cultural diversity and military prowess. According to the Defence Ministry, the guests include best innovators, startups, self-help groups, and best performers under various government initiatives. People with exemplary work in income and employment generation have also been invited. The ministry said that the guests have been invited with the objective of honouring their contributions to nation building and increasing Jan Bhagidari in events of national importance. The special guests include the winners of World Para Athletics Championship, students trained under Atal Innovation Mission, farmers practicing natural farming, and beneficiaries under PM Smile Scheme, among others. With Rishu Jaiswal, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
In Chhattisgarh, 9 Maoists, including 6 women cadres, surrendered before police in Gariyaband district yesterday. They carried a total reward of 48 lakh rupees. These Maoists surrendered before Inspector General of Police Amrish Mishra. On this occasion, they also handed over an AK-47, an Insas rifle and other weapons. The surrendered cadres included commander and divisional committee member level Maoists. Speaking on the occasion, IG Amrish Mishra said that with this surrender, there are now no active Maoists left in Gariyaband district. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. International Monetary Fund (IMF) has raised India's economic growth projection for 2025 by 0.7 percentage point to 7.3%. In World Economic Outlook update, IMF said upward revision reflects strong momentum in the fourth quarter of this fiscal year. Meanwhile, IMF projected 6.4% growth in the next financial year of 2026-27, adding that despite the expected moderation, India remains a key driver of growth among emerging market and developing economies. It said global growth projected to hold steady at 3.3% in 2026, supported by easing trade tensions, accommodative financial conditions, and a surge in investment linked to technology, particularly artificial intelligence. India has achieved a record electronics exports of $47 billion in 2025. In a social media post, Electronics and IT Minister Ashwani Vaishnaw informed that around $30 billion came from the production-linked incentive-driven smartphone exports. He said that electronics is the third largest export item of the country. The minister further said that electronic exports has increased 11 times since 2015. He added that 25 lakh new jobs were also created with strong women participation, opportunities for MSMEs, and long-term skilling of the youth. Defence Minister Rajnath Singh has confirmed that Dabolim International Airport in Goa will remain fully operational for civilian traffic. This assurance was given during a high-level meeting in the national capital between the Defence Minister and Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant. The meeting aimed to address long-standing concerns regarding the potential shifting of civilian flights to the newly commissioned Manohar International Airport at Mopa. Supreme Court has said that it would interfere with the unpredictable fluctuations in airfares and flagged the exorbitant rise during festivals. Hearing a PIL, a bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta termed the exorbitant rise of airfares by airlines as exploitation and asked the Centre and the Directorate General of Civil Aviation, DGCA, to file their replies. A PIL filed to seek binding regulatory guidelines to control the unpredictable fluctuations in airfare and ancillary charges imposed by private airlines. Indian Navy ship INS Sudarshani will embark on a 10-month transoceanic expedition on the voyage of Lokayan 26 today. Defence Ministry said that the ship will sail over 22,000 nautical miles, visiting 18 foreign ports across 13 countries during the voyage. It will participate in Esquel Alced in France and Sail 250 in New York, USA. Over 200 Indian Navy and Indian Coast Guard trainees will undergo intensive sail training, gaining invaluable experience in long-range ocean navigation and traditional seamanship at sea. In Afghanistan, 7 people were killed, including a Chinese national, while a dozen wounded in an explosion at a restaurant in Kabul's Sheher-e-Nau area. The blast occurred at a restaurant run jointly by Chinese Muslims and Afghans. Afghan branch of the Islamic State claimed responsibility for the attack, saying it was carried out by a suicide bomber. The first leg of Khelo India Winter Games 2026 will begin today in Leh, Ladakh. More than 1,000 men and women athletes
including coaches and technical officials, will participate in this edition. The new attraction of this year is the introduction of figure skating, which is an Olympic event. Details from our correspondent. Figure skating, an Olympic sport, has been introduced from this edition in addition to the existing speed skating and short track skating. National level Khelo India Winter Games is being organized under the Khelo India scheme since 2020, and Ladakh has been hosting it ever since it constituted the game. Ice hockey event will be held at NDS Ice Hockey Stadium and Ice Hockey Ring of Ladakh's Regimental Center in Pyang, while Gupuk Frozen Pond has been selected for ice skating events. Ahead of the event, Lieutenant Governor Kavinder Gupta yesterday visited all three venues and reviewed all the arrangements. He directed to ensure seamless and flawless Khelo India Winter Games 2026 and zero inconvenience to the participants. Yangchen Dolma for Akashwani from Leh Ladakh. In Women's Premier League cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Gujarat Giants by 61 runs at BCA Stadium in Vadodara. Put to bat first, Royal Challengers Bengaluru scored 178 runs for 6 in the stipulated 20 overs. Gautami Nayak was the top scorer for Bengaluru with 73 runs off 55 balls. While Richa Ghosh scored 27, skipper Smriti Mandhana made 26 runs. For Gujarat Giants, skipper Ashley Gardner and Kashvi Gautam scalped 2 wickets each. Chasing a target of 179 runs, Gujarat Giants lost quick 3 early wickets for 5 runs in just 3 overs. They could manage to score only 117 for 8 in 20 overs. Ashley Gardner was the top scorer for the Gujarat Giants with 54 runs. For Royal Challengers Bengaluru, Siali Satkare took 3 wickets, while Nadine De Klerk scalped 2 wickets. Gautami Nayak was adjudged the player of the match. In today's fixture, Delhi Capitals will lock horns with Mumbai Indians at the BCA Stadium, Kotambi, Vadodara. The match will start at 7:30 p.m. And now for a look at today's newspapers. It's over to Renu Kataria. Thank you, Sarabjit. Almost all newspapers today open with pictures of Prime Minister Narendra Modi and visiting UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Deals in defence, LNG space on the cards. With the rehearsals for the 77th Republic Day at its peak, showcasing the nation's might, the Delhi Tribune carries myriad pictures of contingents marching to precision. In a bid to reduce reliance on the US dollar, RBI moots linking of BRICS digital currencies for easier trade, writes the Hindu Business Line. The Business Standard leads with early bird results show worst earnings growth in 17 quarters. In a move aimed at strengthening security and restricting unauthorized entry, bike without barcode, Jamia will not allow student staff to enter campus is an interesting story covered by the Times of India. Under the caption, Alert from Ottawa, Immigration Fraud, the Hindustan Times carries an intriguing story. Punjab agents peddle fake Canada World Cup visas with job promises. In a world that celebrates constant hustling, taking time off can seem self-indulgent. H.T. Mint writes, doing nothing is not laziness, it is essential. The Indian Express, in its editorial page, deliberates on the proposed peace plan for Gaza under the caption, Trump Gaza invite handled with care, caution. The newspaper writes, with Washington extending an invitation to India to join the proposed Board of Peace along with 60 other countries. Delhi must weigh its options, principles and interests. The paper goes on to add, peace and rebuilding in Gaza isn't a real estate project. It needs consensus, negotiations, concessions between a range of regional and global players in a deeply fraught context. That is why nations including India must leave their options open during a time of flux. And with that, it's back to you, Sarabjit. Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, pledged to double bilateral trade to $200 billion by 2032. 45-year-old Nitin Nabin to be formally declared BJP's youngest president today.
Around 10,000 special guests invited to witness this year's Republic Day parade at Kartavya Path in New Delhi. 9 Maoists, including 6 women cadres, surrender in Gariyaband district of Chhattisgarh. India achieves record electronics exports of $47 billion in 2025 and first leg of Khelo India Winter Games 2026 to begin today at Leh Ladakh. And with that, we end the morning news. Have a nice day.